Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen, Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Very happy to see you all once again. Alhamdulillah. ஒரு small introduction again. ஸோ புதுசாக ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு அவங்களுக்கும் தெரியட்டுமேனு இன்ஷால்லா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஐ ஹோப் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கிளைமேட் எல்லாருமே எப்படி போயிட்டு இருக்கு எல்லாருக்கும்? அல்ஹம்துலில்லாஹ். How are you all doing, sisters? அல்ஹம்துலில்லாஹ், நாங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கோம் சிஸ்டர். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? அல்ஹம்துலில்லாஹ் சிஸ்டர், நான் நல்லா இருக்கேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஸோ எஸ், லாஸ்ட் செஷன் இது வந்து மதர் செஷனுக்கான நம்பர் 2. ஸோ லாஸ்ட் செஷன் இஸ்லாமிக் ஸ்டடீஸ் ஃபார் லிட்டில் ஸ்டார்ஸ்னு நம்ம எல்எஸ் அகாடமியில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கோர்ஸ். ஸோ அந்த கோர்ஸ்லேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆனது தான் மதர்ஸ்க்கு. நம்ம எப்போவுமே குட்டி பிள்ளைங்களுக்கு எல்லா கோர்ஸுமே எடுக்கிறோம், எல்லாமே சொல்லி கொடுக்குறோம். ஆனால் அந்த குட்டி பிள்ளைங்களை வளர்க்குற அம்மாங்களை வந்து நம்ம கண்டிப்பா கேர் எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவே இந்த செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி அல்ஹம்துலில்லாஹ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளே பண்ணுங்க. ஸோ இந்த கோர்ஸ்ல இருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி நம்ம சிஸ்டர், டியர் சிஸ்டர் தஸ்னீம், அவங்க தான் வந்து நமக்கு மதர்ஸ்க்கான ஒர்க் ஷாப் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தாங்க. இட் வாஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் செஷன். அல்ஹம்துலில்லாஹ். I'm very happy to once again share about her that she is my senior, என்னோட வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட், மை டியர் சிஸ்டர் இன் இஸ்லாம். அல்ஹம்துலில்லாஹ். Welcome, dear Tasneem sister, for the second workshop, second session of Mothers Meeting. Alhamdulillah, Jazakallahu khair. I think we can start, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sisters. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. So how are you all doing, sisters? அல்ஹம்துலில்லாஹ், நாங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கோம். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சிஸ்டர்? Alhamdulillah. So how is everyone at home? வீட்ல எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க? Because இந்த சீசன் வந்து நிறைய டைம் நிறைய பேர் மாத்தி மாத்தி சிக் ஆகுறது, அந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. பசங்களுக்குலாம் கோல்ட் அண்ட் கஃபா தான் இருக்கு. அதான் எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. So may Allah subhanahu wa ta'ala heal the sick among us. Ameen. And may Allah subhanahu wa ta'ala make us steadfast in his deen. Ameen. Let's acknowledge, support and pray for each other. ஏன்னா இந்த செஷனுக்கு முன்னாடி நிறைய சேலஞ்சஸ் ஆச்சு. ஆக்சுவலி திஸ் ஹேஸ் டு பி கண்டக்டட் இன் த பிகினிங் ஆஃப் த மந்த், பட் இட் ஹேட் சம் ஹர்டர்ஸ் வந்துகிட்டே இருந்து அட் லாஸ்ட் ஃபைனலி டுடே வி ஆர் டூயிங் இட். அல்ஹம்துலில்லாஹ். So let's begin, sisters. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. I'm really grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for blessing me with this opportunity again to interact with my sisters. Alhamdulillah. So next slide, please. Sister Lutfia, next slide, please. Okay, before we proceed with our today's session, I would like to ask a few questions about our first session. First sessionsல இருந்து சில questions கேட்குறோம். As I told you
the last time. I want it to be a very interactive session. So நான் என்னெல்லாம் questions கேட்குறேனோ அப்பெல்லாம் வந்து inshallah please type your answers in the chat box. For those of you who have attended the first session, கொஞ்சம் recall பண்ணுங்க inshallah. Okay sisters? So, what was the agenda of our first session? இப்போ agendaனா a list of things we discussed. Some of the very important key points we discussed in our first session. To take care of ourselves, staying fit, self-love. Come on, sisters, type your answers. Other sisters? It's okay. So, next slide, please. So, we discussed some of the important key points. அதில் பார்த்தீங்கன்னா being grateful for the blessing of motherhood. நம்ம அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த மாதிரி ஒரு டைம்ல வந்துட்டு being a mother itself is a very great blessing because many are getting into treatments and spending in lakhs அந்த மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தேன். And then how do you relate to yourselves? What topics do you give to yourself? ஒரு டைட்டில் மாதிரி நீங்க உங்களை எப்படி ரிலேட் பண்றீங்கன்றதுக்கான சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லியிருந்தோம். And an impact of a mother on a child. So how ஒரு நம்மளுடைய எமோஷனல் மென்டல் ஃபிசிக்கல் எல்லாமே ஓவரால் ஈவன் யுவர் ஜெனட்டிக்ஸ் எவ்ரிதிங் ஃப்ரம் யுவர் ப்ரெக்னன்சி டில் த வே யூ மேக் யுவர் சில்ட்ரன் க்ரோ அது எல்லாத்துலேயுமே யூ பிளே மேஜர் ரோல். You have a great impact being a mother. And next we spoke about self-love, the benefits of self-love. How do you accept yourself? How it boosts up your confidence? How can you be very optimistic? How can you be a better role model? இந்த மாதிரியான சில benefits of self-love நம்ம பார்த்திருந்தோம். So next slide. The question is, how did it impact you all? என்ன மாதிரி ஒரு impact இருந்துச்சு? For those of you who have attended the first session, please type your answers. I changed my view of taking care of my family. Okay, especially my kids. So in terms of self-love, have you changed anything in your routine? Because I started loving myself, I started doing something in my routine. Okay. I started my morning exercise. Alhamdulillah. There are also other things like healthy eating, skincare, sleep routine, giving time for yourself. That's the most important thing I would say. Because as mothers, we don't give time to ourselves. That's the problem. So when you love yourself, you dedicate some portion of your time and start improvising yourself, be it in any ways. Okay. In the impact வந்து I think am I clear? Like do you want me to talk in Tamil also in between or is it okay if I continue in English? No problem. Okay. Okay, let's see. I'll try to include some words in Tamil also. Exercise பண்றது, ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன், இந்த மாதிரி ஏதாவது நல்ல புக்ஸ் படிக்கிறது, நமக்குன்னு நம்ம டைம் கொஞ்சம் ஒதுக்குறது. இதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செல்ஃப் லவ் பண்ண போது we will
allot some time for ourselves. Alhamdulillah, restarted the study of Deen. Alhamdulillah. So next slide, please. Tell me one thing you have started doing consistently. இப்போ வந்து we are doing things because நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம கேட்டிருப்போம், அது ஒரு இம்பாக்ட் மூலமா ஏதாவது கொஞ்ச நாளைக்கு இருக்கும் அந்த இம்பாக்ட். பட் வந்து கன்சிஸ்டண்டா தொடர்ச்சியா அதை செய்யற மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் உங்க உங்க பார்ட் ஆஃப் ரொட்டீனா வந்த மாதிரி. ரொட்டீனாவே கன்சிஸ்டண்டா நீங்க செய்றீங்களா? லைக் யூ ஹவ் ஸ்டார்டட் ஸ்டடிங் யுவர் தீன். நீங்க அதை கன்சிஸ்டண்டா செஞ்சுட்டு இருக்கீங்களா? இல்ல கொஞ்ச நாள் செஞ்சேன், ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்க போது நம்ம செய்வோம் சில விஷயங்கள், அதுக்கப்புறமா we don't do it consistently, அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப முக்கியம். நம்ம வந்து எதையுமே கன்சிஸ்டண்டா செய்யறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ for those sisters who have not attended the first session, அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி டிஃபிகல்ட்டா இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. இன்ஷால்லா we will share the recording of the previous session. You can also inshallah listen to it. And then இப்போ என்ன சொல்லணும்னா, ஐ ரெக்வெஸ்ட் யூ ஆல் டு டேக் அ ஸ்மால் நோட் பேட், ஒரு சின்ன டைரி மாதிரி ஏதாவது வச்சுக்கோங்க பிஃபோர் அட்டெண்டிங் எனி செஷன், இட் பி ஒர்க் ஷாப்போ எதுனாலுமே. பிகாஸ் வி ஹியர் அண்ட் வி மே ஃபர்கெட், மறந்துடும். ஸோ நம்ம வந்து சின்ன சின்ன கீ பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி எழுதி வச்சிருந்தோம்னா நம்ம பின்னாடி அதை பார்த்து ஏதாவது ட்ரை அவுட் பண்றதுக்கு நமக்கு அது உண்மையிலே இட் வில் பி வெரி பெனிஃபிஷியல். பிகாஸ் வி ஆர் ஆல் ஸ்பெண்டிங் ஆர் வேல்யூபிள் டைம் ஹியர். எவ்வளோ ஒரு ரொட்டீன்ல we are trying to make things, இதுக்குன்னு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போது ரொம்ப வேல்யூபிளான ரிசோர்ஸான டைமை வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண போது டெஃபினெட்லி நம்ம அதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். அல்ஹம்துலில்லாஹ், somebody has taken the notes எடுத்திருக்காங்க லாஸ்ட் கிளாஸோட ரெக்கார்டிங்ல இருந்து. அல்ஹம்துலில்லாஹ். So next slide please. What are the purpose of this session? பர்பஸ் என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த செஷனோடைய பர்பஸ் என்ன? நம்ம இந்த மாதிரி செஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், பர்பஸ் என்ன? டைப் இட் ஃபார் மீ சிஸ்டர்ஸ். உங்களுக்கு தோன்றது நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த மாதிரி செஷன் நீங்களே அட்டென்ட் பண்றீங்க, எந்த ஒரு இன்டென்ஷன்ல அட்டென்ட் பண்றீங்க? எதை நினைச்சிட்டு அட்டென்ட் பண்றீங்க? To enhance ourselves, to improvise, self-motivated. Okay, it's all about your, yes, அதான் நான் சொல்றேன். For yourself நீங்க வந்து அட்டென்ட் பண்றீங்க இந்த செஷன்ஸ் எல்லாம். ஆக்சுவலி we mothers நம்ம வந்து இம்ப்ரூவைஸ் பண்ண போது when our kids see the growth, நம்மள வந்து நல்ல ஒரு பெட்டரா நம்ம வந்து நம்மள இது பண்ணிக்க போது there is empowerment inside. வீட்ல வந்து நம்மளே வந்து we feel கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லா ஃபீல் பண்ணுவோம். பவர்ஃபுல் in the sense mentally, physically, so that we are able to deal the family issues and society. நிறைய affairs we used to handle many affairs every day. பட் அதை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு எம்பவர்டா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா it will be easier for the kids also to learn from us. அவங்களோட நம்மளுடைய அல்டிமேட் இது என்ன? நம்ம பசங்கள் நல்லா வரணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அந்த ஈஸ் ஆகும், அவங்களுடைய ப்ராக்ரஸ் வந்து ஈஸ் ஆகுறதுக்கு நம்ம வந்து எம்பவர்டா நம்மளுடைய growth பார்த்து அவங்க வந்து they will learn many things. So that's one of the main reason. It's not for yourself also, it's about your kids. So for those sisters who are not able to commit themselves or இந்த கன்சிஸ்டண்டா இருக்க முடியலன்னு சொல்றவங்களுக்காக I would just like to talk for a few minutes and then we will move to our today's session. Just 2 more minutes. இந்த செல்ஃப் க்ரோத்துக்காக இல்ல செல்ஃப் லவ்க்காகன்னு தனியா ஒரு டைம் கமிட் பண்ண முடியலன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்வேன்னா, your real competitor is not just your family situation. Most of the time women என்ன சொல்றாங்கன்னா, situation ஃபேமிலியில அப்படி இப்படி அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. I do acknowledge நிறைய challenges இருக்கு. Only Allah knows the depth of all the invisible struggles we are facing. ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கு. பட் நம்ம கீனா அப்சர்வ் பண்ணனா many a times it's about the procrastination. அதாவது நம்ம ஒரு விஷயம் டிலே பண்ணி கொஞ்சம் லேசியா ஃபீல் பண்றது, இல்லைன்னா டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா
is the modern killer of our abilities அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் படிச்சேன். அது ரொம்ப டெப்தான மீனிங். அது ஆக்சுவலி ஒரு ப்ரொஃபவுண்டான ஸ்டேட்மெண்ட். இஃப் யூ கேன் கண்ட்ரோல் யுவர் ஃபோக்கஸ் இன் அ வேர்ல்ட் ஃபுல் ஆஃப் நாய்ஸ், யூ வில் வின். யூ வில் வின் பை டிஃபால்ட். சுப்ஹானல்லா. ஸோ நம்மளை சுத்தி நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்க போது நம்ம ஃபோக்கஸ்டா நம்ம டைமை வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னா யூ ஆர் கோயிங் டு பி அ வின்னர் பை டிஃபால்ட். Subhanallah. Now, இப்போ நான் வந்து I'm not talking this for the new moms. They are actually into the new phase of motherhood. அவங்க ஆல்ரெடி ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள்ஸ்ல இருக்காங்க. இப்போ அவங்களுக்குன்னு ரொம்ப செல்ஃப் லவ்க்கோ இல்ல இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் அவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். பட் ஐம் focusing on the homemakers who can invest their time and energy for the better selves. And I'm not telling homemakers na அவங்களுக்கு நிறைய ஃப்ரீ டைம் இருக்கும். being a homemaker myself, I know the list of never ending chores. நிறைய வேலை இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். But if you can manage and schedule your time, I think it's possible, inshallah. If your kids are grown up, they have been to school la இருந்தாங்கன்னா, then you will be able to get some time for yourself, inshallah. இந்த மாதிரி then the self doubts, the lack of self discipline, comfort zone, இந்த மாதிரி நிறைய hurdles இருக்கு that stops us from our growth. And what I personally feel is the lack of self discipline. நம்ம கமிட்டடா நம்ம வந்து செய்யறது இல்ல. அதுதான் வந்து ஒரு what I feel is, because it needs, actually it requires a lot of practice and efforts to stay focused and to improvise your productivity. அது ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஆக்சுவலி. பட் செல்ஃப் டிசிப்ளின் இஸ் த பெஸ்ட் கிஃப்ட் யூ கேன் கிவ் டு யுவர் செல்ஃப். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். Because only you can open this door. No one else can do it for you. No one can push you to the other side of the door. நீங்க அந்த செல்ஃப் டிசிப்ளின் மட்டும் எப்படி சொல்றதுன்னா, நோபடி கேன் டூ இட் ஃபார் யூ. நீங்க தான் வந்து கண்டிப்பா அதை செஞ்சே ஆகணும். ஆஸ் செல்ஃப் டிசிப்ளினா இருக்க போது யூ கேன் பிரிங் தட் ஆஸ் ஹேபிட்ஸ் இன் டு யுவர் லைஃப். டிசிப்ளினா ஒரு விஷயத்த நீங்க செய்ய போது ஹேபிட்டா அதை மாறும். ஹேபிட்ல நீங்க கன்சிஸ்டன்சியா இருந்தீங்கன்னா, அல்ஹம்துலில்லா, இட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் தி ஆவரேஜ் இன்டு எக்ஸலன்ஸ். இப்போ வந்து வாட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த growth and the things we do regularly? அதுல அந்த கன்சிஸ்டன்சி தான். கன்சிஸ்டன்சி லீட்ஸ் டு பெர்ஃபெக்ஷன், டு எக்ஸலன்ஸ், டு growth. That's very important. So alhamdulillah, this is a reminder for myself first and to all my sisters, because just because I'm saying this, it's not that I'm really very perfect, but this is a reminder for all of us together here. Alhamdulillah. So next slide please. As I said, discipline leads to habits, habits leads to consistency, and consistency leads to growth. So today's session, alhamdulillah, I'm going to talk about two things, two topics actually. First one is about fear, and second is about how we handle our everyday affairs. இதுதான் வந்து two things நம்ம பேச போறோம். The first thing is about fear. So what is fear? Type your answers, sisters. So நீங்க fearனா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? What is fears? Somebody can type the answer. Fearனா என்ன? Stress ஆகுறது. Okay. Inability to do anything. What may happen? Okay. அந்த பயம். Fear of failing. Subhanallah. Okay. Alhamdulillah. Worries about future. இந்த fear வந்து as mothers ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. As women, married women, mothers, everything. இது வந்து நமக்கு இந்த fear வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. அதை பத்தி இன்ஷால்லா இப்ப பேசலாம். இட்ஸ் அ ஃபீலிங் தட் ப்ரொடியூஸ் சென்ஸ் ஆஃப் டேஞ்சர். ஏதோ ஒண்ணு வந்து தப்பா நடக்க போகுது அப்படின்ற ஒரு சென்ஸ் நமக்கு கொடுக்குது. இட்ஸ் அ பேசிக் ஹியூமன் எமோஷன். அதுதான். பட் வந்து ஆக்சுவலி தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபியர். ஒன்னு வந்து ரியல் ஃபியர், இன்னொன்னு வந்து அன்ரியல் ஃபியர். So in the real fear பாத்தீங்கன்னா, something that's happening right in front of us. For example, you see an accident, you see a theft is happening, or for homemakers, it's most of the time the insects, cockroaches and lizards. So how many of you have the fear of these cockroaches and lizards and the மாதிரிலாம்?
I think many of us have those. Yes, me. Sometimes hallucination மாதிரி இருக்கும். No, Alhamdulillah, sister. Alhamdulillah. So, என்னாச்சுன்னா இந்த அன்ரியல் ரியல் ஃபியர் பத்தி இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். May Allah subhanahu wa ta'ala protect us all and keep us safe. Ameen. இது வந்து ரியல் ஃபியர் இஸ் வந்து இட்ஸ் ஆக்சுவலி குட் ஃபார் அஸ். Next slide, please. But unreal fear. The previous slide. Unreal fear. இந்த அன்ரியல் ஃபியருடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ் எவிடன்ஸ் அப்பியரிங் ரியல். இப்போ சொன்னாங்கல்ல ஹாலோசினேஷன் மாதிரி இருக்கு, ஓவர் திங்கிங், யூ திங்க் சம்திங் வில் ஹேப்பன், அந்த ஃபியூச்சர் வரிஸ், ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலிங், எல்லாமே இட்ஸ் ஆல் இது எல்லாமே வந்து அன்ரியல் ஃபியர்ல கேட்டகரைஸ் ஆகுது. அன்ரியல் ஃபியர் வந்து as shown in the slide, false evidence appearing real. I'll give you an example. For example, எப்படின்னா you hear about the health issue of someone. யாரோ வந்து மௌத்தாயிட்டாங்க, இல்ல someone has died because of some health reasons, cancer, organ failure. So what will you do? நீங்க ஒரு நியூஸ் கேக்குறீங்க, அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க when somebody is, you hear the news about someone? So immediately many people, many women, they relate it to themselves or to their family members. அத மாதிரி பண்ணிட்டு என்ன ஆவாங்கன்னா they'll feel the palpitation. ஹார்ட் வந்து ஆக்சலரேட் ஆகும், அப்படியே பட 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 படன்னு ஓவர் திங்கிங் ஆயிரும். தென் யுவர் மைண்ட் இஸ் ப்ராசஸிங் இட் ஆஸ் அ ரியல் சிச்சுவேஷன், நிஜமாலே நடக்கிற மாதிரியே அப்படின்னு. ஸோ த இம்பேக்ட் is different with every individual. Not everybody feels the same way. ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக மாட்டாங்க, but some it differs actually. So unreal fears வந்து நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ்ல வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெல்த்ல பார்க்கலாம், இல்லைன்னா நம்மளுடைய கிட்ஸோடைய ஃபியூச்சர், அவங்களுடைய சேஃப்டிக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கும். ஏன்னா 2 பொம்பளை பசங்க வளர்க்குறோம். ஸோ இன் திஸ் சொசைட்டி ஹவ் ஆர் தே கோயிங் டு பி வெரி சேஃப்? நம்ம எவ்வளோதான் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி வச்சாலும் நமக்கு அவங்களுடைய சேஃப்டி பத்தி, இல்லைன்னா அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் பத்தி, ஃபியூச்சர் பத்தி நிறைய பயம் இருந்துட்டே இருக்கு. ஸோ யூ ஆல்ரெடி கேவ் மீ a few examples of your unreal fear. So what do you think the solution is, sister, for the unreal fear? என்ன பண்ணலாம்? நமக்கு இந்த மாதிரி பயம் வந்துகிட்டே இருக்கு, என்ன பண்ணலாம்னு நினைக்கலாம்? என்ன, what will be the solution? What can be the solution? Anybody? Tawakkul. Yeah. Alhamdulillah. So next slide, please. Tawakkul. இந்த தவக்குல் பாத்தீங்கன்னா putting one's trust in Allah. இதுல வந்து 2 விஷயம் இருக்கு. Allah has decreed all things. Allah ஏற்கனவே வந்து டிக்ரீ பண்ணிட்டான் அந்த கதர். And but you also take appropriate measures. You do what you have to do from your side. அது பண்ணிட்டு and then you are putting the trust in Allah. I would like to mention a hadith here in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, strive to do that which will benefit you. Prophet sallallahu alaihi wasallam is telling, strive to do, you do what will benefit you, and seek the help of Allah, and do not feel helpless. Subhanallah. நம்மளோட எஃபர்ட்ஸை போட்டுட்டு then you have to trust, and then you should also have the hope. Do not feel helpless or hopeless. இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணாதீங்க. இந்த சப்மிஷன் தான், this submission helps us to drop the unreal fears. இந்த மாதிரியான நிறைய தேவையில்லாத நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கிற நிறைய அன்ரியல் ஃபியர்ஸை வந்து ட்ராப் பண்றதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். I would like to say an example. A sister who attended the last session wanted to talk to me. அவங்க வந்து she is a new mother. 7 months old பேபி இருக்கான். அவங்க சொன்னாங்க கான்ஸ்டன்டா பயப்படுறாங்க, என் குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆயிரும் அப்படின்னே பயப்படுறாங்க. அவங்க அம்மா கிட்ட வந்து கொஞ்ச நேரம் பாத்துக்கோன்னு சொன்னா கூட அவங்களுக்கு பயமா இருக்கு, பிகாஸ் அவங்க அம்மா ஒழுங்கா பாத்துக்குவாங்களா அப்படின்ற அளவுக்கு அந்த ஓவர் திங்கிங். ஐ டோல்ட் ஹர், ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் ஹார்ட் சிஸ்டர், பீயிங் த நியூ மதர், எனக்கு நல்லா புரியுது, பட் ப்ளீஸ் புட் யுவர் ட்ரஸ்ட் இன் அல்லாஹ். that's the only thing, because if you and don't put your trust in your mother, அம்மா கிட்ட அந்த ட்ரஸ்ட் இருக்க போதுதான் you need to fear என்ன ஆகும்.
when you put trust in Allah, it automatically you feel the peace. நம்ம வந்து அவ்வளோ ஹைப்பரா டென்ஷன் ஆகக்கூடாதுன்ட்டு. And there are situations, நான் உங்ககிட்ட இன்னொன்னு என்ன சொன்னேன்னா, there are many situations in which sisters have to raise kids alone. என்னோட எக்ஸாம்பிளே சொல்லியிருந்தேன், I had to raise 2 kids. என்னுடைய கிட்ஸ்க்கு வந்து they have only 1 year age gap. 2 பசங்க. And in in-laws home there is no one at home for the physical support. My mother-in-law is also working. So வீட்ல யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. I need to pray, be in the kitchen for the kids food and take a bath. எல்லாமே நம்மளுடைய personal இது எல்லாமே I had to leave them alone in the room, both kids. And only trusting Allah subhanahu wa ta'ala. Whom else should I ask for help? Who can support me or help me? ஸோ இப்படிதான் இருந்து ஆகணும். சம்டைம்ஸ் சம் சிச்சுவேஷன்ஸ் ரியலி மேக் அஸ் ஸ்ட்ராங்கர். அதுதான் நான் அவங்க கிட்ட சொல்லியிருந்தேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா, டஸ் இட் மீன் வி ஷுட் நாட் ஃபியர் அட் ஆல்? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். அப்ப நம்ம பயப்படவே கூடாதா? சரி, என்ன பிரச்சனைனாலும் நம்ம பயமே தேவையில்லை, ட்ரஸ்ட்னு தவக்குள் இருந்தா போதும், பயம்ன்ற ஒரு எமோஷனே நமக்கு தேவையில்லைன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படி இல்லை. Fear can be a healthy motivator actually. நம்ம வந்து fear பண்ண போதுதான் we avoid difficulties, we do the preparations. For example, இப்போ as mothers, இப்போ next month வந்து half yearly exam இருக்குன்னா we do prepare our kids. எதுக்கு prepare பண்றோம்? அந்த fear தான் prepare பண்ண வைக்குது actually. This is something which is related to the dunya. But the fear that is connected to our iman, to our Islam, அது பாத்தீங்கன்னா that's called taqwa. So in the taqwa, I like to talk about it for a few minutes. Fearing Allah. இந்த தக்குவா வந்து இட்ஸ் a unique fear. Usually இப்போ நீங்க எதையாவது பார்த்து பயந்தீங்கன்னா என்ன செய்வீங்க? What do you do? Type your answer, sisters. நீங்க ஏதாவது பார்த்து பயப்படுறீங்கன்னா, you fear about something, what do? You run away. Okay. Yes, you don't want it டு பி, அதை அவங்கள அதை பார்க்குறதோ இல்லை அதை பற்றி திங்க் பண்ணுறதோ எதுவுமே உங்களுக்கு, யூ ட்ரை டு பி அவே ஃப்ரம் இட். யூ சீக் அல்லாஹ்ஸ் ஹெல்ப். அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஸோ இட் மேக்ஸ் யூ ரன். ஹவெவர் ஃபியரிங் அல்லாஹ் இஸ் யூனிக். இட் மேக்ஸ் யூ ரன் டுவர்ட்ஸ் ஹிம். சுப்ஹானல்லாஹ். ஹவ் எவ்வளோ யூனிக்கா இருக்கு பாருங்க. when you fear Allah, you run towards him. The more you fear him, the more you turn towards him, along with the love for him. And this is not just the fear. You have the fear and you also love him. And a fear that's been built on knowledge. The more you get to know about him, the more you fear him. In constant awe of his majesty, his greatness, and his power. Subhanallah. I just want you to internalize in the words எல்லாம் கொஞ்சம் you just உள்வாங்கி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. The more you know him, the more you fear him. And why do you fear him actually? For his greatness, for his power. We fear that our deeds will not be accepted due to the deficiencies. நம்ம பண்ற டெய்லி அமல்கள்ல நிறைய குறைகள் இருக்கலாம். Fear that helps us to stop from sinning. பாவங்கள்ல இருந்து நம்மளை வந்து பாதுகாக்கிற ஒரு ஷீல்டு வந்து இட்ஸ் தக்வா. And a fear that leads us to obey him. Just because you fear him, you obey him. And the ultimate, and the result என்ன ஆகுது? So you will be freed from hell and admitted into Jannah. Subhanallah. Allahumma inna nas'aluka al-Jannah wa na'udhu bika minan nar. This is a beautiful dua where we ask Allah for Jannah and we seek his protection from the hellfire. I hope I'm clear. For those of you who have any doubts, you can ask with regards to this at the end of the session or in between கூட. இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது புரியலனா please ask me. Am I clear, sisters, with my explanation and my voice, everything? Do you want me to slow down? Yes, Alhamdulillah. No, clear. Alhamdulillah. Okay. Okay. Okay.
Yes, I'm having cold actually. Actually, it's been 10 days. அதனால இன்னும் கொஞ்சம் அந்த கோல்டு இருக்கு வாய்ஸ்ல. I mean, okay. So, how can we not fear him? Because he is Al-Qahhar, the all-dominant, Al-Aziz, the all-might, Al-Jabbar, the compeller, Malikul Mulk, the king of all kings. On the day of judgment, the whole earth will be enclosed in a single grip of his hand. Subhanallah. So, know your creator, sisters. If possible, try to learn the Asmaul Husna, the authentic names, அதோட meanings. Because every time நம்மளுடைய கிரியேட்டரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு one of the best way is knowing his attributes. And to know his attributes, நம்ம அஸ்மால் ஹுஸ்னா வந்து when we study, when we keep it in touch with our everyday lives, that will really have a great impact. Subhanallah. So every time you have a situation, you ask him, calling him by his name. அந்த attributeல நீங்க you remember him. Subhanallah. So now we are moving to the next topic of our session. So first topic, I think I made it clear. How do we handle our everyday affairs? எவ்ரிடே நம்மளுக்கு ஃபேஸ் பண்ற நிறைய சேலஞ்சஸை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்றோன்றது தான் இந்த நெக்ஸ்ட் டாபிக். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ we either react or respond. இதுதான் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ். ஆனா பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ணுவோம் வித் ஆர் கிட்ஸ். as mothers, நம்மளுடைய ரிலேஷன், the role with our kids play, அது the time we spend is a lot. அதனால ரியாக்ட் நம்ம ரெஸ்பாண்ட் வந்து நம்ம யார்கிட்ட பண்ணுவோம்னா when we are talking with adults, நிறைய பேர் with the family, if you have some emotions, ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தா கூட you try to respond patiently, பெருசா ரியாக்ட் பண்ணாம. பட் when with our kids, most of the time, almost 95% அது என்ன ஆகுதுன்னா we react. ரியாக்டுக்கும் இப்ப ரெஸ்பாண்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். இட்ஸ் an immediate எமோஷனலான ஒரு ரியாக்ஷன். சுப்ஹானல்லா. இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் அ பிளேஸ் ஆஃப் ஃபியர். எப்போ நம்ம ரியாக்ட் பண்றோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு இன்செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் ஃபியர் இருந்தாதான் நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ணுவோம். ஆக்சுவலி என்ன அந்த பயம்னா, நம்ம நினைச்ச மாதிரி நடக்கல, திங்ஸ் ஆர் நாட் ஹேப்பனிங் ஆர் வே, அது நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும். ரொம்ப ஆர்குமெண்டேட்டிவா டிஃபென்சிவா நம்ம ஆக ட்ரை பண்ணுவோம். கிட்ஸோட எமோஷன்ஸை இம்மீடியட்டா சப்ரெஸ் பண்ணி கம்யூனிகேஷன், புவர் கம்யூனிகேஷன் இருக்கும். நம்ம வந்து என்ன நடந்திருக்குன்னு ஆக்சுவலி வந்து கம்யூனிகேட்டை சரியா பண்ணாம immediately we try to suppress our kids emotions. And actually what happens is நம்ம ரொம்ப aggressive ஆயிருவோம். aggressive ஆயிட்டு it affects our health and also our kids health, and it takes a lot of time for us to set our mind. கொஞ்சம் நார்மல் ஆகிறதுக்கே கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அந்த கில்ட் ஃபீல்லாம் இருக்கும், நம்ம இப்படி கத்திட்டோம் அப்படி செஞ்சுட்டோம். I know for 100% for sure all the mothers are doing this. Am I right, sisters? Yes, all mothers are doing this. Subhanallah. But we can also choose to respond. So what is response? Response பாத்தீங்கன்னா, you slow down, you evaluate the situation, mindfully, self-controlled-ஆ நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ணுவோம். இது நான் எப்படி, இது வந்து நீங்க ஆக்சுவலி நீங்களே ரெஸ்பாண்ட்லாம் பண்ணுவீங்க. as I told you before, when you have to deal with people outside, even at sometimes with your husband or with your in-laws, with your எல்லார்கிட்டயுமே நம்ம அப்படியே நம்மளோட ரியலா அப்படியே அன்லீஷ் பண்ண முடியாது our emotions. we try to control ourselves, இது பண்ணி நம்ம பேசுவோம். பட் கிட்ஸ் கிட்ட மட்டும் நம்மளால அப்படி இருக்க முடியல. ஆக்சுவலி this calmness இருக்கு இல்லையா, அந்த calmness வந்து empowers you. It's a human power that helps you keep your mind clear. மைண்ட் கிளியரா இருக்கும், ஹார்ட் வந்து பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், and it comes from a place of love. Subhanallah. Actually, currently I'm reading this book called Power to the Parent. This is a wonderful book actually, by an Instagram influencer. She is a doctor and she holds a PhD in human development. அவங்க பேர் வந்து டாக்டர் சாதனா.
So she says children looks at us, அவங்க நம்மளதான் வந்து ரோல் மாடலா பாக்குறாங்க. We are the ones framing the rules and the boundaries for their behaviors. Is it not, sisters? அவங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படின்ற வந்து ரூல்ஸை வந்து நம்ம ஃப்ரேம் பண்றோம். நம்ம தான் அந்த பவுண்டரி செட் பண்றோம். Yes, sure, sister. I will send the details about the book, inshallah. நம்ம தான் frame பண்றோம். But when we lose control over ourselves and not able to regulate our emotions, it becomes really difficult for the child to regulate themselves. இப்போ நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம்? ஒரு சிச்சுவேஷன்ல அவங்க வந்து நம்மள வந்து எதுக்கு இப்போ இவ்வளோ இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க, ஏன் அவங்கள வந்து காமா இந்த திங்ஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியல, ஏன் அவங்களால அவங்களுடைய எமோஷன்ஸை ரெகுலேட் பண்ண முடியலன்னு நமக்கு டென்ஷன் ஆகுது. பட் அதே தான் நம்ம பண்றோம். we lose control over ourselves and we are not able to regulate our emotions. அப்படி நம்ம வந்து பண்ணிட்டு பசங்கள்கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம்னா, அவங்க வந்து அவங்க எமோஷன்ஸை ரெகுலேட் பண்ணி சிச்சுவேஷன்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். சுப்ஹானல்லாஹ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இந்த ரெஸ்பான்ஸ்க்கும் ரியாக்ஷனுக்கும் உள்ள ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸே வந்து அந்த 90 செகண்ட் பாஸ் இன் பிட்வீன். போத் இன் ஆல் த சிச்சுவேஷன் யூ கெட் ட்ரிகர். உங்க கிட்ஸ் மூலமா நீங்க ட்ரிகர் ஆகுறீங்க. ட்ரிகர் ஆகிட்டு இம்மீடியட்டா ரியாக்ஷன் பண்ணாம ஒரு 90 செகண்ட் பாஸ் பண்ண போது யூ டேக் அ டீப் பிரெத், யூ ட்ரை டு cool down yourselves without react ரொம்ப பண்ணக்கூடாது. யூ திங்க் அபவுட் நம்ம இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி ஆக்சுவலி நிறைய பிளட் ப்ரெஷர் பிபி ப்ராப்ளம் இருக்கு as mothers. சுப்ஹானல்லாஹ். அந்த டென்ஷனாவே ஒரு இது இருக்கும். And the anger and the stress, subhanallah, it causes a lot of negative impacts on our health. நமக்கு தெரியல, அது வெளியே ஆப்வியஸா தெரியல கிளியரா, பட் இட் காசஸ் a lot of health issues both for ourselves and for our kids. அவங்களுமே வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்டா அந்த பாருங்களேன், when we yell at them, அவங்களே ஒரு மாதிரி ஷிவர் ஆவாங்க அந்த மாதிரி. As I told you before, I am not a perfect mother. I'm just learning like all others. I'm telling you, inshallah, we have, inshallah, I'll try to share the solution, but the challenge is the doing. It's easier said, but the challenge வந்து நம்ம அதை கரெக்டா பண்ணணும். The first thing is you have to take a pause, அந்த ஒரு break விட்டு then you become patient and you remember இந்த மாதிரி நம்ம பண்றனால this doesn't mean that you have to give in to your child demands. இப்ப எல்லாரும் என்ன, சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, ஓகே பொறுமையா இருக்கணும்னா அந்த புள்ள சொல்றதுக்கு எல்லாம் சரி நம்ம பேசாம சொல்லிட்டோம்னா ப்ராப்ளமே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் தட். அந்த மாதிரி பொறுமையா இருக்க சொல்லல. as when we are calm, when we are handling our kids, நம்ம காமா இருந்தோம்னா we are just being adult instead of being another child in the situation. In the quote வந்து I have taken it from the book. Subhanallah, it gives me a lot of insight. நம்ம வந்து அந்த பிள்ளைய வந்து எமோஷனை ரெகுலேட் பண்ணு, ஒழுங்கா புரிஞ்சு நடந்துக்கோ, கண்ட்ரோல் யுவர் செல்ஃப்ஸ் நம்ம சொல்ல வரோம். ஆனா நம்ம வந்து அது அப்படி இல்லாம நம்மளை வந்து we are not able to regulate ourselves and we are telling them to regulate themselves. How poor. Subhanallah, all our kids are really facing a difficult. நம்மளும் அவங்க மூலமா challenges face பண்றோம். They are also facing challenges because as mothers உடைய behavior எல்லாமே they are also finding it difficult to cope up. நான் என்ன சொல்றேன்னா, we need to be calm and firm. Calm and firm அப்படின்னா you're not going to yell at them, you're not going to hit them. நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க, பிசிக்கலி நம்ம அடிச்சாதான் வந்து ப்ராப்ளம்னு நினைக்கிறாங்க. பட் yelling and shouting at them also have many negative consequences. Actually firm-ஆ இருக்கிறது என்னன்னா, it's being control of yourself and the situation. உங்களை நீங்க செல்ஃப் கண்ட்ரோலா வைக்கிறீங்க, அந்த சிச்சுவேஷனையும் நீங்க ஹேண்டில் பண்றீங்க. யூ ஆர் டெல்லிங் தெம் இட் டசன்ட் ஃபீல் குட். ஆமா, நான் இப்போ இந்த மாதிரி சொல்றனால ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் டசன்ட் ஃபீல் குட் ஃபார் யூ, ஐ நோ தட், பட் இட்ஸ் ஓகே. அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்க கன்வின்ஸ் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க இல்லையா.
what I'm telling you is you need not convince them always. அவங்கள புரிய வைக்கணும்னு நினைக்காதீங்க. It's very difficult. Logically, you try to explain them any explanation. Every time it's not going to work out at all. So வந்து you and I don't mean you are not respecting their emotions. You respect their emotions. You are hearing to them. You are telling to them it's hard not to get what you want. கஷ்டம் தான், எனக்கு புரியுது, நீ இப்படி கேக்குற, இது கஷ்டம், இப்ப அது தர முடியாது. பட் இட்ஸ் டோட்டலி ஓகே ஃபார் யூ டு பி அப்செட். ஏன்னா நீங்க கன்வின்ஸ் பண்ணி இமீடியட்டா அந்த பிள்ளைய வந்து அப்செட் ஆகாம அழுகாம இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க. அது கஷ்டம். இட்ஸ் ஓகே ஃபார் தெம் டு பி அப்செட் ஆகலாம். யூ ஆல்சோ டெல் தெம். ஏன் அப்செட் ஆவாங்க, நம்ம என்ன செய்யறோம்னா கன்வின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லாஜிக்கல் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறோம். அதுக்கு அவங்க வந்து எதுவும் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. தென் யூ ட்ரை டு கன்வின்ஸ் தெம் பை கிவிங் தெம் சம்திங் எல்ஸ். டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றோம். ஓகே, distractionsல sometimes it's working out, sometimes even that doesn't work out. At that time you just give them a break. வந்து நீ பெட்டரா ஃபீல் பண்றதுக்கு நீ என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறியோ you just do that, but this is not possible அப்படின்றத ரொம்ப ஃபர்மா கிளியரா நம்ம சொல்லிட்டு I know you can come out from this and you can feel better. Things happen like this அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி இப்போ என்ன ப்ராப்ளம்னா இது வந்து we don't have this much time or we don't have this much energy most of the time. Instead of that நம்ம வந்து இமீடியட்டா நம்ம என்ன செஞ்சோம், ஒரு கத்துறது இல்லைன்னா ஒரு அடியை போடுறது அந்த மாதிரி பண்ணி இமீடியட்டா அதை ஸ்டாப் பண்ண நினைக்கிறோம். பட் வந்து சுப்ஹானல்லாஹ் the negative impact of yelling or hitting at them, the childhood trauma னு நிறைய சொல்றாங்க. because nowadays there is a lot of awareness about the childhood trauma வந்து இருக்கு பசங்களுக்கு. and இன்னொன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பசங்க வீட்டுல இருக்கும் போது நம்ம எப்படி நம்மளுடைய பசங்களை ஹேண்டில் பண்றோமோ அதே மாதிரிதான் they are with themselves. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானுமே வந்து ரொம்ப டென்ஷன் கோவம்லாம் படப்போது ஐ சி நம்மளுக்கு வந்து அப்போ நம்ம எவ்வளோ கோவப்படுறோம் எவ்வளோ டென்ஷன் ஆகிறோன்றது நமக்கு புரியாது. பிகாஸ் வி டோன்ட் ரியலைஸ் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பார்க்க மாட்டோம். பட் வந்து ஐ ஃபைண்ட் த சேம் பிஹேவியர் அண்ட் த ரியாக்ஷன் ஆஃப் மை எல்டர் ஒன் டு ஹர் சிஸ்டர். அவ வந்து அவ்வளோ கத்த போதுதான், அவ்வளோ டென்ஷன் ஆக போதோ இல்ல ட்ரைங் டு ஹிட் அப்போதான் எனக்கு புரியுது தட் சீம்ஸ் வெரி ரூட். பெரியவ வந்து சின்னவளுக்கு பண்ண போது இட் சீம்ஸ் வெரி ரூட். என்னடா இப்படி வந்து டென்ஷனரா கோவப்படுறா, எதுக்கு நீ சொல்ல வேண்டியதானே, நீ பொறுமையா சொல்லியிருக்கலாமே, எதுக்கு நீ வந்து என்கிட்ட சொல்லியிருக்கலாமே, நீ எதுக்கு இந்த மாதிரி அடிக்க போன, எதுக்கு இந்த மாதிரி கத்துறேன்னு நம்ம சொல்றோம். நம்ம பசங்க கிட்ட நம்ம சொல்றோம். ஆனா வந்து we do that. so it's all about இன்னொன்னு நான் வந்து ஆக்சுவலி என்ன படிச்சேன்னா when it comes to parenting, it's not about controlling our kids behavior. Always maturing as a parent is actually realizing parenting is less about controlling your kids behavior and more about controlling your own selves. Subhanallah. So இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ப்ரொஃபவுண்டான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கு where we have to give in our thoughts and we have to make consistent efforts to change ourselves. It's going to be really difficult, sisters. As I told you before, it's easier said than done. The challenge is in the doing, because most of the time we try to control our kids' behavior without realizing நம்ம kids வந்து they replicate us. So நம்ம நல்ல ஒரு ரோல் மாடல் பண்ணாலே Alhamdulillah most of the time our kids are Alhamdulillah inshallah they will try to follow. And we have come to the end of our session. Alhamdulillah. Jazakumullahu khaira for sparing your time and attending the session. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make this session a beneficial one for all of us. Ameen. I'm so thankful to all the team members of Little Stars Academy and our valuable audience. Alhamdulillah. واخر دعوانا alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. You can ask me your questions inshallah with regards to this session. ஏதாவது உங்களுக்கு புரியலையா இல்ல anything else you wanted to know, your feedbacks, anything. அல்ஹம்துலில்லாஹ் சூப்பரா இருக்கு, அத்தன்டிக். ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க, ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுது. நான் ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் செஷன் அட்டென்ட் பண்ணல.
செகண்ட் ஓகே செஷன் நான் இப்பதான் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கேன். பட் அல்ஹம்துலில்லாஹ் மாஷா அல்லாஹ் சூப்பரா இருந்துச்சு. நல்லா புரிஞ்சுது. பக்கத்துல இருந்து அல்ஹம்துலில்லாஹ் பார்த்த மாதிரி Assalamualaikum. இருந்துச்சு. அல்ஹம்துலில்லாஹ் Assalamualaikum sister. நான் வலைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் அஸ்ஸலாம். செஷனும் அட்டென்ட் பண்ணல அண்ட் இப்போ கரெக்டா கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே எனக்கு கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க. ஸோ ஓகே ஓகே இப்பதான் போனாங்க. எனக்கு ரெக்கார்டிங்ஸ் அனுப்ப முடியுமா? Yeah, sure. It's being recorded. Alhamdulillah. The recording link will be sent and also the recording link of the previous session too. அதுவும் இன்ஷால்லா நாங்க தேங்க்யூ. சென்ட் பண்றோம் ஜஸாக்கல்லாஹ். குரூப்ல. ஜஸாக்கல்லாஹ். பாரக்கல்லாஹு ஃபீக். ஓகே சிஸ்டர், இது எப்படி வார வாரம் இருக்குமா இந்த கிளாஸ்? எப்படி நான் சும்மா தான் அப்படியே வந்தேன். இல்ல சிஸ்டர், ஆக்சுவலி பிளான் பண்ணோம், மந்த்லி ஒன்ஸ் பிளான் பண்ணோம். பட் வந்து திஸ் டைம் த செஷன் வாஸ் ரியலி நிறைய ஹர்டல்ஸ். ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ பிஃபோர், ஏதாவது ஒண்ணு ஒருத்தர் மாத்தி வந்துகிட்டே ஒருத்தர் இருக்கு. அப்ப ப்ரீவியஸ் செஷன் எப்போ இருந்துரும். இருந்துச்சு சிஸ்டர்? ப்ரீவியஸ் Previous செஷன் எப்போ session இருந்துச்சு? was on at the end of the September. I think at end of ஓகே the ஓகே செப்டம்பர் எண்ட். September, yeah. ஓகே And so we planned for October end. யூடியூப் லிங்க் ப்ரீவியஸ் செஷனுடைய யூடியூப் லிங்க் எல்லாமே வந்து நம்ம எல்எஸ் அகாடமி ஃப்ரீ ஒர்க் ஷாப்ஸ்ன்னு சொல்லி குரூப் இருக்குல்ல, எல்லாருமே நம்ம ஜாயின் ஆயிருக்கோம். அந்த குரூப்போடைய டிஸ்கிரிப்ஷனை கிளிக் பண்ணோம்னா அதுல லிங்க் இருக்கு, யூடியூப் லிங்க் இருக்கு. அதை கிளிக் பண்ணோம்னா நம்ம லாஸ்ட் செஷனுடைய லிங்க்கும் இருக்கும், வீடியோ ப்ளே ஆகும். ஸோ இன்ஷால்லா அதுல இருந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செஷனை என்னன்றது நம்ம பார்த்துக்கலாம். அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஜஸாக்கல்லாஹ் ஓகே ஹைரா. சிஸ்டர், இன்ஷாஅல்லாஹ் ஜஸாக்குமுல்லாஹு கைரன். It was a really beautiful session. Yes, doubts எதுவும் இருக்கா? எஸ் கேளுங்க. சிஸ்டர். இப்போ அல்ஹம்துலில்லாஹ் செஷன் நல்லா இருந்தது சிஸ்டர். எனக்கு என்ன டவுட் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம வந்து மேபி நம்ம ஒர்க்ல இருக்கும்போது பிள்ளைங்க வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது நம்ம வந்து அவங்கள வந்து ஷவுட் பண்றோம். சில டைம்ஸ் வந்து திட்டக்கூட சரி, நான் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன்னு தெரியுமா? இல்ல நான் எவ்வளோ இது பண்றேனோ அது உனக்கு கஷ்டம் தெரிஞ்சா உனக்கு வந்து தெரியும் நான் எவ்வளோ இது பண்றேன்னு. ஸோ சில டைம் அது வந்து நம்ம என்ன சொல்ல கர்சிங் மாதிரி, என்னோட நிலைமையில இருந்து பார்த்தா உனக்கு தெரியும் இதே மாதிரி நீ கஷ்டப்பட்ட அந்த மாதிரி கர்சிங் பத்தி இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதா? நம்ம சில்ட்ரன் வந்து சில டைம் கோவத்துல திட்டுறோம் ஏதாவது, அந்த மாதிரி இதை வந்து எப்படி இது பண்றது? ஆக்சுவலி சிஸ்டர், அதுதான் நான் கடைசியா சொல்ல போது, பேரண்டிங் மெச்சூரிங் ஆஸ் அ பேரண்ட் நம்ம என்ன ரியலைஸ் பண்ணோம்னா, இட்ஸ் அபவுட் கண்ட்ரோலிங் ஆர் ஓன் பிஹேவியர் தான் ஃபர்ஸ்ட். இப்போ வந்து யூஆர் ட்ரைங் டு மேக் த கிட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சம்திங் தட்ஸ் பியாண்ட் தேர் மைண்ட், பியாண்ட் தேர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அந்த புக் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, பவர் டு தி பேரண்ட், அதுல வந்து தே டெல் அஸ் ஹவு த கிட்ஸோடைய மெச்சூரிட்டி எவ்வளோ, அவங்களுடைய மைண்ட் எவ்வளோ இதா இருக்கு, they are not able to comprehend. எனக்கு புரியுது, as mothers we are into a lot of things that causes us to frustrate, but வந்து we have to control ourselves. அந்த மாதிரி பேசாம you can tell them about your situation. At that time also I think it's not possible for them to understand, but அதை சொல்லிட்டு கர்ஸ் பண்ற மாதிரி இல்லாம, ஐ எம் ஹியர் ஃபார் யூ ஒன்லி, நான் எல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் கஷ்டப்படுறேன், இட்ஸ் ஃபார் யூ அப்படின்றது ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல வரலாம், பட் நாட் பியாண்ட் தட் ஐ வுட் சே. ஓகே சிஸ்டர். கர்சிங் பத்தி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன் ஜெனரல், இஃப் இட்ஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டு த பர்சன் ஹூ யூ ஆர் கர்சிங், நீங்க கர்ஸ் பண்ற ஒரு இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து தே ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஆர் அவங்க வந்து சூட் ஆகலைன்னா, த கர்ஸ் வில் பி டர்ன் பேக் ஃபார் யூ. யார் கர்ஸ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அது திருப்பி வரும். ஓகே சிஸ்டர். ஓகே. ஸோ நீங்க வந்துட்டு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ்ல பேச போது சுப்ஹானல்லாஹ், மே அல்லாஹ் சேவ் அஸ், அது நமக்கு தான் திருப்பி வரும். ஓகே சிஸ்டர். ஓகே. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹலோ சிஸ்டர், எஸ் கேக்குதா? எஸ் ஐ கேன் ஹியர் யூ. ஹூஸ் திஸ்? சின்ன டவுட். ஓகே. நீங்க சொன்னீங்கல்ல, குழந்தைங்க அடம் பிடிக்கும் போது இந்த சிச்சுவேஷன் இப்படிதான் இருக்கும், நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்கல்ல. இல்ல, இப்போ என்ன சொல்றேன்னா, வந்து அவங்க கிட்ட நீங்க வந்து நோன்னு சொல்றீங்க, ஃபர்மா சொல்றீங்க, நோன்னு கத்தாம அடிக்காம ஃபர்மா நோன்னு சொல்லிருங்க. எனக்கு புரியுது, இது உனக்கு வந்து கஷ்டமா தான் இருக்கு, அப்படி எனக்கு புரியுது, பட் உனக்கு இப்போ நீ கேக்குறது கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்ப நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, கன்வின்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. எனக்கு இதுல என்ன டவுட்னா,
எங்க அக்கா பசங்க இருக்காங்க 2 பசங்க. 2 பேருமே கொஞ்சம் எஸ் வாலுங்க தான். இந்த மாதிரி நம்ம சொன்னோம் அப்டின்னாக்கா, ஓவர் ரியாக்ட் பண்றாங்க. சம்டைம்ஸ் இது கிடைக்காது அப்டின்னாக்கா, ஏதாவது தூக்கி போட்டு உடைக்கிறது, அந்த மாதிரி கன்வின்ஸ் பண்ணல அப்டின்னாக்கா, வேற மாதிரி போறாங்க. அந்த டைம்ல எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அவங்கள அப்டின்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? ஆனா நீங்க இப்போ கன்வின்ஸ் பண்ணி வேற ஏதாவது டைவர்ஷன் கொடுக்க ட்ரை பண்றீங்க. டைவர்ஷன்ல ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா ஓகே. ம். ஓகே. டைவர்ஷன்ல ஒர்க் ம். அவுட் ஆகாத போது ம். நீங்க வந்து அகைன் இப்ப இந்த தூக்கி போட்டு உடைக்கிறாங்கன்னு சொல்றீங்களே, அது ம். பண்ணக்கூடாது. ஓகே. You, it's okay for you to be upset. It's okay for you to be angry. ம். அதெல்லாம் ஓகே ம். தான். உனக்கு இப்ப ஓகே. கிடைக்கல, அதனால நீ டென்ஷனா இருக்க, எனக்கு எல்லாமே புரியுது. ம். இப்போ நான் கன்வின்ஸ் அவங்க பண்றது உனக்கு டென்ஷன் வந்து அது எப்படி வெளிப்படுத்துறாங்க? அவங்களுக்கு எப்படி வெளிப்படுத்தணும்னு தெரியாம சம்டைம்ஸ் நமக்கு பிடிக்காத சில விஷயங்கள வந்து பண்றாங்க. அதான் அத சிஸ்டர், எப்படி நம்ம சரி பண்றதுன்னு அதுதான் இப்ப தெரியல. நம்மளோட டென்ஷன்ஸ நம்ம எப்படி வந்து ம். ஹேண்டில் பண்றோம். பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் என்னன்னா, ம். நான் சொன்ன மாதிரி ஜெனெட்டிக்ஸ்ல இருக்கு. பசங்க நம்ம நேர்ல வந்து நம்ம தூக்கி போட்டு உடைக்கிறத பார்க்காட்டாலும் ஜெனெட்டிக்ஸ்ல இருந்துச்சுன்னா பசங்க அதை பார்க்காமலே அவங்களும் அதை தான் செய்வாங்க. ஓகே, ஓகே. அது உண்மை. ஆக்சுவலி நான் பார்த்திருக்கேன். சில ஆ. சில பசங்களே பார்த்திருக்கேன். நம்ம அந்த மாதிரி கோவத்துல நம்ம வந்து போட்டிருக்க மாட்டோம். பட் அவங்க செய்வாங்க. ம். இட்ஸ் ஆ. பிகாஸ் நம்ம முன்னாடி செஞ்சிருப்போம். அவங்க முன்னாடி ம். செய்யாட்டாலும் நம்ம இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஆர் செல்ஃப் சிஸ்டர். நம்ம ஓகே. நம்மள வந்து எவ்வளவு தூரம் ரெகுலேட் பண்றோமோ பசங்க வந்து அவ்வளவு தூரம் இன்ஷா அல்லாஹ் with Allah's help. And for the sister who asked about அந்த இது சொன்னாங்களே கர்ஸ் பண்றேன்னு, even ஆ. the Sheikh சுதைஸ் அவங்க வந்து இமாம் ஆஃப் மஸ்ஜித் அல் ஹரம், அவங்க ஆ. வந்து ரொம்ப சேட்டையா இருக்க போது அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, அவங்க மதர் வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கர்சிங் நல்ல துவாவா கேட்பாங்களாம். இல்ல ஆ. திட்டுறது டென்ஷன் ஆகி இப்படி ஆயிருவ அப்படி ஆயிருவ உனக்கு புரியல அப்படி இப்படி இதா இருந்ததை விட நல்ல புத்தி கொடு அல்லாஹ், அந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் துவாஸ். ஓகே, ஓகே. தேங்க் யூ அஸ்ஸலாமு சிஸ்டர். அலைக்கும் ஜஸாக்கல்லாஹ் சிஸ்டர். சர்ச்சிங் போது இன்னொரு டவுட் சிஸ்டர். இப்போ எஸ். எனக்கு 2 டாட்டர்ஸ் தான். அப்ப சின்ன புள்ள வந்து லைக் ஏதாவது ஏறுறது, விழுறது ரொம்ப அடிக்கடி விழுவா. அப்போ வந்து ஒரு இதுல ஸ்டூல் மேல ஏறா ஃபார் எக்ஸாம்பிள். அப்போ வந்து "நீ விழுவ அப்பதான் உனக்கு தெரியும்" அப்படின்னு நான் சொன்னா, அது கர்சிங்ல வருமா? "விழப் போற" அந்த மாரி சொல்லுவாங்க அப்படி. இல்ல, ஐ டோன்ட் திங்க் இட் வில் கம் இன் கர்சிங். பட் விழுந்தாதான் உனக்கு புரியும் ஆ. அப்படின்றது வந்து sometimes they need to understand by actually experiencing it. ஓகே. So அது வந்து ரொம்ப கர்ஸ்ன்ற அளவுக்கு வராதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஐ எம் நாட் வெரி ஷுர். பட் ஐம் டெல்லிங். ஓகே. ஏன்னா அது ஒரு வார்னிங் மாதிரி. இட்ஸ் a வார்னிங். பட் எனக்கு சம்டைம்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஷேரிங் எனக்கு அந்த மாதிரி சொல்லும்போது உடனே எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கும். பிகாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் எப்பவுமே இருப்பாங்க. அண்ட் நம்ம ஆமீன். வந்து அதுதான் நம்ம டவுட். ஆமீன், ஆமீன் சொல்லிட்டாங்கன்னா. இருக்கிறோம். எஸ் சோ எஸ். அப்ப நான் எப்படி ஆட் பண்ணிப்பேன்னா, நமக்கு கோவத்துல வந்துரும். உடனே வந்து பட் அல்லாஹ் உன்னை பாதுகாத்துருவான் அப்படின்ற சென்டென்ஸ் அதோடய சேர்த்து ஆட் பண்ணிடுறது சேஃப்டி. சோ இதுதான் நம்ம கர்ஸ் சுப்ஹானல்லாஹ். நம்ம கோவம் வரும்போதே அது அப்படியே துவாவா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிடுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முன்னாடி சுப்ஹானல்லாஹ். டைம்ல எல்லாம் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த ஏதாச்சும் திட்டுவாங்கல்ல, ஏதாச்சும் சொல்லி திட்டுவாங்க, நீ அப்படி ஆயிருவ அப்படி ஆயிருவன்ட்டு. நம்ம அது வந்து நம்ம எப்படி மாத்திடலாம்னா, எனக்கு ஜென்ரலா எப்படி வரும்னா, நல்லா இருப்பா ப்ளீஸ் அப்படி செய்யாத அப்படின்னு. சோ அப்போ வந்து நீ நல்லா இருப்ப. நான் வந்து என்னுடைய கோவத்தை தான் நாங்க வெளிப்படுத்துறேன். வந்து நீ நல்லா இருப்ப அப்படின்னு தான் சொல்லுது. சோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ ஃபீல். எனக்கு தெரிஞ்ச டிப் நான் ஷேர் பண்றேன். நானுமே சோ அதே வேர்ட்ஸ் தான் கீழே சிஸ்டர் விழுந்து சொல்லுவேன். பாரு, பட் அல்லாஹ் நல்லா உன்னை இருப்ப நீ பாதுகாத்துருவான் இதே அப்படின்றது அப்படி. கண்டினியூ பண்ணிட்டு எஸ். ஜஸாக்கல்லாஹ் கைரன். So I think with this we can conclude our session. எஸ் அல்ஹம்துலில்லா. இன்னும் வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா கண்டிப்பா நம்ம ஃப்ரீ ஒர்க் ஷாப் குரூப்ல ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஷாஅல்லாஹ் we will look forward to that and we will try to respond as soon as possible inshallah. Jazakumullah khaira. May Allah accept all our deeds, Ameen, and forgive all our shortcomings, Ameen. Ameen. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹி வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹ்.